Yes, please. Well, I personally feel that carbon trading and CDM mechanism has been utilized by the developing countries particularly. And I think in India, I can tell you that we launched a program for CFL introduction, removing the incandescent lamp, making the CFL the same value cost to the customer as an incandescent lamp through the use of CDM mechanism, and bulk buying and monitoring of the emissions that are saved. But the whole process is so tardy, it took almost 1.5 years. And we have to get these things working out much faster. It was not a complicated issue at all, but it took 1.5 years. But the other side is that these are all where, I think, tinkering on the fringes of the issue. The problems that are there, developing a carbon-less energy source production or low carbon, they are much bigger issues which need to be tackled on a mission mode. Just as we said we would put a man on moon, we'd go to this planet, it has to be tackled in a mission mode. It has to come through public spending. No private business house is going to enter into this kind of research, put its money on it. Let's face it, they do it only for profit motive. We had the issue of Supergen starting off as a collaborative exercise between the US, India, China, Korea. But nothing came out of it at the end of it because it all collapsed on the issue of IPRs. We've held a view that if we believe that this global warming is like a scourge, like HIV, smallpox, or something that is going to afflict the whole planet, then you got to do public spending on it. These have to be like public goods. You offer them to those, whoever is going to install a new device, that yes, this is to be installed. And I think public understanding and the local pressure is now enough on governments to go in for the right options, the right choices. I can tell you in India, we have a very free media. We have a lot of debates, discussions. 10 years ago, people were not aware of global warming. But today, everybody's aware. Everybody's aware of pollution issues. Even, I would say, in 1994, when I was working on this issue of energy and sustainable development, where I did some work at Oxford on global warming, even in a developed country like the UK, there was very little awareness of what energy production has to do with global warming. But today, everybody's aware, and I think the world is gathering these informations and concepts much faster. But the need is that those who, as I said, unwittingly probably contributed to that, luckily, I think they do have the resources. They would like to save future generations, provide new technology, but not provide the huge IPR benefits. And it should only be the marginal costs. Those countries in the developing world who have to provide these assets to their population must do so, but bear the conventional cost. Only the marginal cost can come out from the developed countries. That's my view. Thank you. The gentleman here on the fourth rank, and then down there. Oui, Jean de Carvazoué, bonjour. Je voudrais émettre un remerciement, faire une remarque et poser 3 questions. Le remerciement est à M. Ramsay, qui nous a expliqué, je crois, que si, comme tous les autres, il pensait que l'objectif était souhaitable, il ne voyait pas du tout comment cet objectif allait être atteint. Regardez-nous, nous sommes aujourd'hui dans un pays où nous sommes venus en avion. Il fait 35 degrés dehors, nous avons une clim qui doit nous descendre à 20 degrés, et c'est très bien d'être convaincu du global warming,
Mais entre être convaincu du réchauffement de la planète et de se comporter, nous, individuellement, de façon à être cohérent avec ce bien-être collectif futur, n'est pas du tout évident. Je n'ai pas du tout, pour ma part, l'optimisme de vous, Monsieur le Ministre, qui pensait qu'il suffit d'être convaincu en principe. Et on voit bien en France les débats quand ça commence à toucher le portefeuille et les intérêts des uns ou des autres, les choses changeaient très très rapidement. Donc merci. La remarque sur ce que vous avez dit, monsieur, sur la voiture électrique, oui, ça marche si l'électricité est fabriquée sans carbone fossile. Alors le gros problème, c'est de savoir, à part le nucléaire et l'hydraulique, comment on fabrique de l'électricité sans carbone fossile. Donc la voiture électrique, c'est bien, à un certain nombre de conditions qu'il faut développer. Donc les 3 questions. La première est comment voyez-vous un système qui permette de passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif? Alors, les systèmes de prix, certes, c'est la réponse, mais est-ce qu'ils sont imaginables? Moi, pour ma part, je le crois peu. La deuxième question concerne, par exemple, en France, vous savez, donc on a décidé de mettre une taxe carbone, mais comme la masse d'air terrestre tourne autour de la Terre tous les jours, on pourrait se dire, étant donné qu'au milliard de dollars de production industrielle en Inde ou en Chine, l'émission de gaz à effet de serre de 15 fois supérieure à ce qu'elle est en France, est-ce qu'on ne ferait pas mieux utiliser cet argent français pour aider les Hindous et les Chinois à fabriquer une énergie moins consommatrice de gaz à effet de serre? Et je crois que c'est tout. Pour l'instant, j'avais, je crois, une troisième question, mais je l'ai... oui, la troisième question est peut-être la plus importante. Il y a un certain nombre de pays, dont les États-Unis d'Amérique, qui ont été construits avec une énergie, sinon gratuite, très très bon marché. Et donc, dans le système des conurbations nord-américaines qu'on connaît tous, quand on va de Boston jusqu'à Miami, 300 km de large, 1500 km de long, ça marche que parce que l'énergie est bon marché. Et les États-Unis auront une position différente de la leur sur l'énergie que si leur ville change. Comment voyez-vous l'évolution de l'urbanisme nord-américain et d'autres formes d'urbanisme qui soient compatibles avec l'objectif que vous imaginez possible dans 100 ans et auquel, pour ma part, je ne crois pas une seconde? Thank you for your questions. To answer them, we would need a 3-day conference, 1 day for one question. So I would appreciate short answers if possible, otherwise I will not be able to take other questions from the audience. Mr. Bradley, please, would you like to tackle one of those issues? Sure. I think we can... people have talked about what happens if Copenhagen doesn't occur. If we can't get the kind of agreement we've all been talking about here that meets this requirement for 450. And there are basically 2 kinds of arguments, I think, that are made. One is that perhaps the countries of the G20, the countries that Bill described as having 85% of the world emissions, they are, after all, the countries who bear most of the direct cost of climate change. So they have that key interest. And one option is that they would themselves choose to take the action and not take the action inside the context, or at least make the decision inside the context of the UNFCCC.